record. All right. So we record, and in this kind of a teeming humanity, you see, is where the kashais in human beings also come to a peak. You see, you from morning till evening, so many things are going on, and so when the kashais also come to a peak, then there is this natural energy which arises with people. People start looking for, how do I get out of all this? Not the physical part, but how do I find some peace in this? How do I find some real meaning out of all this? You see? Então, o Shuddha está dizendo que é num lugar assim, né, com tanta coisa, tanta complexidade, quantidade de gente, de pessoas, que também os kashais, eles chegam num pico, né? Eles vão, porque são muitas interações, né? E aí, então, naturalmente, quando chega nesse pico, neste mesmo lugar, é o lugar onde as pessoas começam a querer sair daquilo, né? Não tão fisicamente, né? Mas assim, nossa, onde eu vou ter um pouco de paz, né? De que forma eu saio dessa bagunça, né? Dessa... Yeah. As many of you know, my friends, many of you know that Dada has considered the state of these human beings as if they are being roasted. On potatoes, you put a big sweet potato or a large potato on an open fire and you roast it, you see. The state of these human beings is as if, and I'm not speaking especially, not only of India, all over the world, but more so here, you see. It's like you're being roasted, you see. You think you're fine until it turns, you see. There is a lot of heat everywhere, a lot of difficulties, no, you can't find any real meaningful peace, you see. Então, o Dada, ele usou, né, uma expressão, ele comparou, né, assim, o estado das pessoas, na verdade, no mundo todo, mas também muito particularmente na Índia, como se a gente fossem batatas que estão num fogo aberto, como uma churrasqueira, que estão girando ali naquele fogo, né? Onde tem esse calor, vem de todos os lados, né? Como se as pessoas não tivessem espaço para encontrar o significado real da paz. Onde está a paz? Yeah. And it is very, 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 very interesting. You see, when you are in this world here, you can look at it two ways. You can say, oh, how do they survive? How do they live? But then you will miss the real vision, the real saying. It is that they are not complaining. You see, whether it is a poor person, like the three ladies who are being carried behind me, or a very well-to-do person, and you have both extremes here, just like you have in Brazil too, you see. You have very well-to-do human beings, and then people who don't have, but the people do not complain. They somehow they go to sleep at the end of the day. You see, they're able to sleep comfortably. O Shuddha está dizendo que lá na Índia também tem muita diferença, né? Pessoas que estão muito bem de vida e outras pessoas que não, que tem muito pouco. Mas você não vê as pessoas reclamando. Inicialmente você pensa, nossa, como que eles dão conta, como eles sobrevivem desse jeito, né? E ele disse que tinha uma senhora que estava sentada atrás dele nesse rickshaw, que era uma senhora muito bem de vida. E ninguém estava reclamando, e daí todos vão para casa, e todos dormem bem à noite. Yeah, it's as if they understand karma effect. You see, they don't become
they don't want to take away something that somebody else has. Instead, they move. They move with their own energies to try to make their life better. Do you see? Do you see what I'm trying to say? There is that sense of acceptance of their current state, okay, their current lot, but at the same time, they have got a lot of energy. The moment the sun arises, they're up to doing whatever they're doing, and Então, o Shuddha está dizendo que eles têm essa compreensão, esse entendimento do karma, do efeito de karma que as pessoas, que a gente está vivendo. Então, eles não querem o que é do outro, né? E isso acaba trazendo um estado maior de aceitação daquilo que cada um tem, e mais ao mesmo tempo uma energia que todos têm. Logo cedo, todo mundo acorda cedo, todo mundo está cheio de energia para fazer o que tem que fazer. Mm-hmm. Yeah, it is. They don't understand karma the way you and I understand karma, but they understand that this is their effect in some very subtle way. You see. Thank you so much, Denize and Marcia. Thank you for carry on with the chat, my dear. Yeah. Então, o Shuddha diz que eles não têm o mesmo entendimento de karma que nós temos, mas eles têm um sentimento, né? É uma coisa que faz parte, entender essa. Yeah. So Brazil will find a lot of connections with India. You see, those of you who haven't been will find it an amazingly revealing country, and especially now that you're Mahatmas, you see it in a different light. You see, but you see, yes, yeah, Denize, go ahead, yeah, go on. Yeah. What? No, you go on, and then Denize, I just said yes to Denize because she wants to ask me a question. Ok. Yeah. Então, o Shuddha está dizendo que a gente aqui do Brasil a gente provavelmente vai sentir muitas conexões, muita ligação com a Índia, né? Por sermos países que estão numa situação de desenvolvimento e que tem muita coisa em comum. Yes. E aí o Shuddha falou para a Denize fazer a pergunta. Yeah. So it's come. If there's any way you can manage to come, please come. It's the Gnani will be very happy to see you, and the people in some other city will love you for being here, and more than that, you see a world that has. There's a background for generations of Gnanis and enlightened ones, you see. Então o Shuddha está dizendo, então se vocês puderem, venham ano que vem aqui para a Índia, para Simandar City, o Gnani vai ficar muito feliz com a vinda de cada um. As pessoas em Simandar City vão ficar muito felizes de receber a gente lá, e mais que tudo, a gente vai sentir essa base que Simandar City é para essa linhagem desses Gnanis do Akram Vignan. Yeah, and just for some of you who do not know, $1 is equal to 65 rupees. You see, so your dollar goes a long way here. If you do not stay in 5-star hotels, right? But so there is. Isso deu uma base aqui, né? $1 são 65 rúpias, então dá, né? O dinheiro rende, se a gente não for para um hotel 5 estrelas, dá para fazer bastante coisa com os dólares. So tourists feel rich here. They feel, it's not like going to Manhattan. Os turistas aqui se sentem ricos, né? Não é como se estivesse indo para Manhattan, para Nova York. So yes, my dear, what do you want to say? I have a question. Então, I'll say in Portuguese first, ok? Eu tenho recebido essas aptavanes diariamente do grupo, e ultimamente as aptavanes estão falando de um tema que é penance, que é penitência. E eu queria entender melhor o que isso significa. Que para mim, eu tenho uma concepção católica que penitência é algo que você está pagando, que nem sempre é um prazer. Então, uma coisa,
eu fico confusa. Como entender penance, né? These days, the Aptavani we are receiving daily is about penance. And I'm really confused about the meaning of this word. Because in Catholic, for Catholics, penance is a thing not so pleasure to do, to pay for something. Like this, I make a sin, so I will pray to... Como é que fala Pai Nosso? Holy Father. Our Father. Okay. You have to pray this, you have to pray that. And it's something like... como é que fala castigo? Yeah, okay. Penance. Penance. Yeah, penance. Yeah. All right. Yes. Yeah, self-punishment inflicted. Like a penalty, right? Yeah, self-punishment. It was meant to be self-punishment. See, this, what I just pasted was the official definition of the word penance. You see, it's like a dictionary meaning, okay? If you type... Então, o Shuddha colocou aqui no chat uma definição que é do dicionário de penance, né? Que seria uma autopunição infligida como uma expressão do arrependimento de fazer algo errado. Yeah, okay. Now, so this is what the church teaches the average Catholic. You see, the Catholic, or this is the church. This is what is taught by the formal church. You see, that you do, but this is outward penance. This is outward penance, right? You are punishing yourself. It's outward or external penance. Everybody can see it. Yeah. Ok, can I translate, Shuddha? Please, yeah. Então, o Shuddha colocou isso, né? Então, essa é uma definição que bate com essa definição católica de uma, como se fosse um castigo, uma penitência que a gente está pagando externa, né? Externamente, né? Yeah, it's a very low level definition of penance. It has it is a door that leads, if done properly, leads to inner penance. You see, to the true inner penance. This is external penance. Then if it is done, what is inner penance? So, because this phrase here, to remain in the awakened awareness state, in the midst of knower, gnata, and the object to be known, Gneya, is penance itself. I can't understand this. I know, but you're taking the ultimate meaning of penance. We're coming there. Okay, yeah, can I translate so far? Yeah. Então tá, daí então o Shuddha falou que essa definição seria assim o nível mais baixinho da definição dessa pena, dessa penitência, né, do que seria a penitência, já que a gente está falando de penitência religiosa, mais ou menos isso, que começa com uma coisa que é externalizada, que a gente faz para fora, mas cujo objetivo é se transformar numa penitência interna. Aí a Denize leu uma frase muito difícil, complicada, para eu explicar o que queria dizer a palavra penitência naquele contexto, e diz que a gente ainda vai chegar lá. Eu não sei se a gente traduz a frase, Denize, quer tentar traduzir a frase? Um nível muito elevado, é o maior nível de penitência, é esse que está nessa frase, né, dessa Aptavani. Which Aptavani are you reading this from, my dear? Aptasutra 2786. And why? I can share with you the... Just a minute, I'll find it okay, here. All right, enquanto isso, eu vou traduzindo para o pessoal que o Shuddha escreveu no chat. I'm translating what you wrote right now, Shuddha. Okay, all right, okay. Então, o significado final de penitência é não deixar que a linha de demarcação entre real e relativo
se torne borrada, que ela fique So this, okay, Aptasutra 2786 is like 2,786 sentence of our Gnani Purush Dadashri on the path of liberation, you see. And it starts with the fundamental simple Aptasutras, and then as Dada takes you higher and higher, then he comes into more subtle and subtle visions, subtle and subtle definitions, you see. Go on. Então, o Shuddha está dizendo que esse Aptasutra que a Denize leu, ele é o de número 2786. Então, significa que é um dos Aptasutras, que seria um dos passos que vão nos levando à autorrealização, né, à libertação, e que começam com os mais simples, mais básicos, e já estamos em 2700 e tanto, então já está num nível de muita sutileza, né, de visão muito sutil. What is taught by the Catholic Church is the beginning of this day. There is some, quote of the day. Are you doing the quotes of the days? What is this? Okay. Yes. Okay, this is an independent project, right? I didn't understand. Is this an independent project of yours to do the Aptasutras? No, I receive every day. Of someone, and so you want to... Ele perguntou se isso é um projeto meu de tentar entender os Aptasutras, e eu disse que não, que eu recebo todos os dias uma frase. And it inspires you. And here's a proper way. This is good, but ask from the translation team in Simla City. They have the whole book. You see, it's not finalized, but the whole Aptasutra book, and start in a real way. Start from number 1 and do about 10 or 15 a day. 10 a day. Wow. 10 a day. So then 4,000 divided by... dizendo que isso o ideal seria falar com o pessoal de tradução de Simandar City e pedir para eles mandarem, não é um projeto que está todo feito, esses Aptasutras, mas pedir desde o número 1. E isso aqui já é o número 2786 e 87. É muito profundo, né? Ele sugeriu daí ler ler do começo para frente, né? Os 10 para chegar nessa, para chegar aí no aprofundamento. And you see, you could take that, and then when we are done with it's one way, and plus also these are not finalized. There are errors in them, but what can I say? They're not finalized. Finalized means the Aptasutra is a very interesting. These are like golden sentences of Dada. They are the final truths, you see. But their translations reveal new meanings depending upon the state of the translator. You understand what I'm saying? Então o Shuddha está falando que os Aptasutras são sentenças de ouro de Dada, que elas revelam verdades, né, verdades finais, assim, definitivas, e que ainda existem erros nessas traduções, e que depende, na verdade, de como está o tradutor que está traduzindo aquela Aptasutra, que ela tem vários níveis de interpretação também, elas têm várias camadas de verdades, então, dependendo do nível que está o tradutor, vai ficar mais explicitado uma determinada profundidade, digamos, uma camada das traduções possíveis para aquela mesma Aptasutra, Aptasutra. And the higher Aptasutras are the higher levels of Aptasutras can only be, they're words of the Gnani Purush that have the basis that have their foundation based on the vision
that is rising and rising on in liberation, you see. So the higher you go, the more you can see. You know, if you're going up a mountain, from below you see only this much. The more you go, you say, wow, it's so beautiful, you know, and you keep on saying, wow, it's so beautiful. I'm going up the mountain, right? You're going up and up, you know. And the person who is going up will say, wait until you come up and then you see what, you know. So the people down below are saying, oh, beautiful, beautiful. The person going up will just, you know, and as he goes up, he just says, oh, they keep on saying beautiful, wait until they come higher, and wait until they come higher. Huh? Yeah? Então, o Shuddha está falando que nesses níveis mais elevados, né, esses Aptasutras, eles são palavras do Gnani Purush, né, que são fundadas nessa visão que vai crescendo, crescendo cada vez mais, quanto mais a pessoa vai crescendo, né, no grau de aproximação da libertação, como se a gente estivesse subindo uma montanha. Então você está num determinado nível, você olha e fala, que beleza, né? Mas daí, quando você sobe, mas você fala, nossa, eles estão falando que beleza, eles ainda nem subiram até aqui, né? E Dada estava lá em cima quando ele escreveu, disse essas palavras. Né? Yeah, so it's good. I'm very happy to see that you are interested in them and that you're doing them, my dear. You know, I would recommend that you do it systematically, so that, you know, in a period of maybe a year or two, you will have a book, a raw book, you see, a raw book. And then, you know, with somebody like Suresh or I, we sit down with, you know, we go over with them. So you go step by step and correct them so that it gets corrected and presented right, because you get the right meaning and therefore you can share it in the right manner. When after 1 year, is that what you mean? Sorry. Well, it depends on the speed. It depends on your speed, but at least if you... Yeah, but you mean like after you have read, you have been going through... So no, so, you know, say you have 10 Aptasutras, okay, ready, first 10. Then, you know, like in Satsang, we'll say, okay, we decide in Satsang, we are going to read all 10 of them, turn by turn. Once there's the Gujarati there, then there is the English there, then you have the Portuguese. We discuss them, you know, we go deeper into it, and then you come to the final meaning of it. At least that is how we all agree, you see. And then you make your adjustments in Portuguese, and then you have a sutra that is ready now, you see. At least it's ready. It's ready. Então, o Shuddha está dizendo que, por exemplo, fazer isso de uma forma sistemática, né, que é, por exemplo, aquela sugestão que ele deu para a Denize, de começar de 10 em 10 e ir avançando, né, por um bom tempo, sem parar, assim, digamos que você, durante um ano inteiro, leu de 10 em 10, ou, por exemplo, ele sugeriu um outro jeito, a gente pegar esses Aptasutras e ler nas Satsangs junto com ele. Aí a gente pega o Gujarati, pega em inglês, pega em português, e aos poucos a gente vai fazendo os ajustes necessários para encontrar esse significado final e compreender esse significado final do Aptasutra, e aí ter a tradução que faça jus, digamos assim, ao Aptasutra. É isso? Eu acho que o significado mais elevado que a gente consegue, né? The most higher meaning. Yes, subtle meanings, and also because these are so absolutely magnificent. This is like the beauty of Aptasutra is you can read any one of them and you're instantly in your space of moksha, you see. Yeah, any sentence immediately places you in this science of liberation, you see. That is, and not only that, the more, if you read a collection of them, it lifts you higher. It lifts you higher. It lifts you higher, you see. So this is, it's like it's like the ultimate Bible or the Gita or the Quran. It's the final book of liberation, you see, without the Q&A and intellect, nothing. These are the final sentences, you see.
Então, esses Aptasutras, eles, se a gente chegar nesses, né, níveis cada vez mais sutis, mais elevados da compreensão de cada um, essas palavras de Dada, elas podem nos elevar a cada vez que nos elevar cada vez mais próximo da libertação. Então, se a gente depois faz um livro de todas elas, seria um livro, o livro definitivo, o último da libertação, assim como a gente tem a Bíblia, como a gente tem o Bhagavad Gita, a gente tem as escrituras, né? You see, to give you a simple example, this is the first Aptasutra, you know. Look, in all of you will identify, because many of you have spent weeks and weeks with Shuddha on the Dadavani of Vyavasthit, you see. And this is the first Aptasutra I just wrote. Então, o Shuddha está escrevendo aqui o Aptasutra número 1. And you say, and then you have to do everything. So this, I'm just sharing it, you know, and Marcia will give it to you in a minute here. Então, se você quer seguir o caminho da libertação, você não tem que fazer nada. E se você quer vagar vida após vida, então você tem que fazer tudo. Yes. So it's beautiful. Now let's come back to our penance. Number one? Yeah, that's sutra number one. That's sutra number one. You see? All of a sudden, you know, anybody reads and says, who? You know, he'll say, who? He'll say, I want to read this more, you see, you know? I mean, this is so beautiful, you know? This is the other. Yeah. A Denize perguntou, nossa, mas essa é o Aptasutra 1? Ele falou sim, né? E olha como é, né? Então você lê e você fala, aí você lê de novo, nossa, deixa eu ler mais uma vez. Yes. E aí o Shuddha, can I just say what you wrote here? Okay, about yes, please, yeah, do that, my dear. Yeah, go on. O Shuddha colocou aqui, né, o significado da palavra Aptasutra, não sei se todos estão lendo no chat. Então, Apta quer dizer absolutamente confiante. E Sutra significa fios de ouro que são puxados, né, que são encontrados dentro de toneladas de algodão, né, são fios preciosos que estão lá misturados com todo aquele algodão. Yeah, it's you know, it's like if you take a ton of cotton and you try to find you pick cotton and you kind of open up the cotton, and you finally find one strand, very thin strand of a gold, very thin string, you know, very, very thin string of gold, you see. É como se a gente tivesse um tanto de algodão e a gente vai abrindo aquele algodão até que a gente encontra um fiozinho de ouro lá no meio. Yeah, so, you know, so an Aptasutra is that, you see, like, that the cotton represents all the unanswered questions of life. What is the meaning? What's going on with me? What's going on with my life? Is what's happening, etc., etc. And then you come across a golden thread, and a thread which kind of tells you, and then you follow the thread, and it continues higher and higher, you see. That's called the sutra, you see. Então, o algodão seriam todas as perguntas sem respostas que a gente vai fazendo. Quem sou eu? O que é o mundo? Por que isso? Como eu saio desse sofrimento? Como eu saio dessa impermanência, né? E aí você encontra aquele fio que você vai seguindo cada vez mais alto. E ele vai te trazendo as respostas e te levando no caminho. Yeah, it is, you know, I think the traditional meaning is an aphorism. In other words, whichever way you look at it, it stands alone. You see, it stands independently. Everybody understands that, and it understands its beauty, regardless of his view. Everybody understands its beauty. You see? Então, é esse fio, né,
esse ouro, esse fio de ouro que todos entendem a beleza dele, independente da visão que a pessoa tenha da vida, das coisas. Yeah. You see, an aphorism is sometimes otherwise called also a concise statement of a scientific principle. In other words, it's a scientific principle, you see. It's like, water always flows down. Water always flows down from, higher source to a lower source. Water goes down. I mean, it's everybody will accept it. Nobody will have any doubts about it. Nobody will want to challenge that, will they? You see? Uhum. Então, sutra, assim, também vai querer dizer um fio e é um aforismo, né? A gente chama de aforismo aquilo que é um princípio científico, por exemplo, a água sempre vai para baixo, né? Então, é uma verdade que ninguém vai contestar, não tem contestação. Yeah, I want to come back to the penance part of it, because the penance, you see, so we are all familiar with the external penance that one is subjected to. In others, it's a punishment that is inflicted. You see, it was not meant to be inflicted by one human being on the other, but it was rather meant to be taken with an understanding that I did something wrong, and therefore I will kind of restrain myself. I would, in a sense, punish myself by not eating maybe a meal. You see, I hurt him, so I will punish I will do an internal purification. You see, that was the original intent, but it kind of got distorted. Então, no sentido original, essas penitências, elas seriam assim, elas viriam trazendo a partir de um entendimento que eu fiz alguma coisa errada, eu me propor, né, fazer um pequeno sacrifício que me remeta a fazer uma limpeza dessa coisa errada que eu fiz. Então, eu fiz algo errado, feri alguém, então eu vou deixar de comer tal coisa. Só que houve essa distorção em que hoje a definição que está lá no dicionário é algo que alguém inflige a alguém. Você é submetido àquilo por alguém, né? Uma penitência que alguém te diz, faça isso, você tem que fazer aquilo. Okay, and you see, so and a part of the confusion that arises within many of you from the word penance is also that there is another meaning of the word penance, especially from the Roman Catholic Church, which is like, that you have to confess your sins, you see, and you confess your sins, you see, in a reconciliation. In other words, you privately confess a sense that you've done something wrong, you see. So the whole religion is based on the right and the wrong, you see, without taking into consideration any idea of cause and effect, you see. It's just wrong means wrong, so you confess and, I now forgive you, you see. So there is something that doesn't fit there, it doesn't fit in the heart of people, you see. Então, o Shuddha está dizendo que um outro sentido, né, que vem da Igreja Católica, né, é esse sacramento cristão em que um membro uma pessoa confessa o seu pecado para um padre, né, e recebe absolvição, né? Então isso se chama sacramento da reconciliação na Igreja Católica. E aí o problema, o Shuddha está dizendo, é que tudo isso é baseado em uma ideia de certo e errado, que é dita, isso é certo, isso é errado, sem o entendimento, por exemplo, de causa e efeito, né? Simplesmente algo que é dado, isso é o certo, isso é o errado. Então, internamente, a pessoa que recebe esse ensinamento, ou até essa punição, ou essa penitência para fazer após a confissão, ela quase não participa de nada, ela não tem um entendimento de por que está indo na direção errada ou por que está indo na direção certa. Yeah, it's if
if some human being forgives your sins, then the question remains, who forgives his sins, you see? And it just goes. Então, Shuddha está dizendo, se algum ser humano perdoa os seus pecados, continua a pergunta, e quem perdoa os pecados dele, dessa pessoa? But more than that, there is some vision which says that really the intention of not wanting to hurt anyone, you see, that is the underlying thing that relieves the human being of further hurt. Is hurt happens, pain happens in life, but the intention not to be there, not to be involved in that, not to repeat it, is the liberation from it, not the doing part of it, see? Então, a gente tem, we have this privilege, a gente tem esse privilégio, né, do entendimento que Dada nos traz, de que quando a dor, o erro pode acontecer ali, ele vai estar acontecendo, mas a intenção de não participar daquilo, a intenção de se arrepender, o arrependimento daquilo, de não repetir aquilo, é a causa que vai nos libertar daquilo. So you see, so you can imagine the plight of a poor young woman. I mean, something happens in her life, and which she is not very happy about, and she goes to the priest, and confesses, you see. And he listens, you see, on the other side of the screen, and then she comes out and says, okay, it's over. At least now I have opened it up to him, and, but very few ask, and very few of them ask, he says, why did it happen? I did not want it to happen. Why did it happen? And the person on the other side of that little confessional will not be able to answer why it happened. He says, you did it. You see, he brands you as the doer, you see. Então, o Shuddha está dizendo, então, por exemplo, um caso de alguém, uma moça que comete um erro sem, enfim, com circunstâncias, não era o que ela queria ter feito, mas ela comete o erro. Aí ela vai até o padre, confessa o pecado, e aí ela fala, então pronto, já confessei, já está resolvido, pronto, acabou essa minha história. E muito poucas pessoas vão perguntar, mas por que aconteceu isso? Porque eu não queria que tivesse acontecido. E do outro lado do confessionário, o padre também não vai estar apto a explicar para ela por quê. E ele vai só dizer, não, mas você fez. Ele vai dizer, você é o fazedor. Né? Vai vir sempre essa mesma visão do fazedor. Yeah, you see, millions and millions repent, you see. And in that sense, at a very subtle level, maybe they are changing their intentions, you see. They change their intentions, but really they do not get the answer, the exact answer which you and I have, you see. And that is why I say that their repentance goes to waste, you see. If they really knew the cause and the effect of all of this, you see. If they really knew the science behind all of this, then they would become free, you see. They would become free, and they would not feel guilty about what's happening, because they cannot control what happens, you see. So they continue to be suffering under that guilt, and then they finally say, okay, I'm out, I don't believe this, you see. Então, o Shuddha está dizendo que muitas, né, uma boa parte das pessoas, dos arrependimentos, eles acabam não tendo quase que efeito nenhum, né, talvez num nível muito sutil, né, as pessoas consigam ir alterando lentamente as suas intenções através do arrependimento. Mas essa compreensão que a gente tem, que Dada nos traz, de como a intenção de não fazer e por quê, isso faz toda a diferença. E essas pessoas, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu errei, daí eu errei de novo,
vai sentir, tem o sentimento de culpa é o que fica, e aquela culpa é uma coisa que é mais opressora, é mais pesada, e a pessoa acaba falando, chega, não acredito mais nisso, isso não está funcionando, e a pessoa acaba saindo ali daquela... So both of these definitions for a Mahatma are now being rejected. You see, these are all relative definitions of penance. You see, but we take the only two words we take out of the word penance is self-punishment. Self, small S-E-L-F, punishment. Okay, Então, o Shuddha está dizendo que toda essa definição de penitência que a gente viu até agora, que a gente viu que não é adequada para o que a gente está vivendo, a gente vai ficar só com a palavra autopunição. But you see, we can say self-punishment out of awareness, you see. So on the step-by-step path towards liberation, the spiritual masters, you see, the real spiritual masters what they will do is if their disciple does something wrong, you see, and he comes to know about it, then the spiritual master on that day, he will skip a meal. He will not eat his meal. The disciple, upon knowing that, oh, my master is hungry, will say, no, I don't want to do this. If he does it again, the master will skip 2 meals, you see. Now that is, now the love-based penance comes in. You see, the love-based penance comes in. This is what Lord Jesus was speaking about. Penance with love, you see. You mean the master is the one who's going to skip meals? Yeah. O Shuddha diz, né, os mestres espirituais verdadeiros, né, quando ele fica sabendo que um discípulo cometeu um erro, ele vai fazer essa penitência, ele mesmo. Então, ele fica sem uma das refeições. O discípulo vai ver isso acontecendo. Se o discípulo fizer isso novamente, aí o mestre vai ficar sem 2 refeições. See, então é uma pena. Sorry, I'm not finished. Então é uma penitência baseada no amor. You see, there's a love component that is built in it. In other words, yes, if the wrongdoer, whoever does wrong, can understand it. If he can understand the nature of the wrongdoing or the hurt that is being caused, then he will not do it again or not move in the direction. But otherwise, all of such penance is based with the underlying love behind it, which is what the Lord taught. Our Lord Jesus taught that, you see. He saw something that you and I are saying, you see. He saw the higher aspects of it all, you see. Okay. Você pode traduzir? Eu me perdi. You see this offering the other cheek. Sorry, you should... Essa penitência, onde é o mestre que está fazendo a penitência, o mestre que está fazendo o jejum, porque o discípulo errou, ele desperta uma comoção no discípulo em função do amor que o discípulo sente pelo mestre. E então é essa penitência que o Jesus falou, que é a penitência através do amor, em função do amor, né? I had some experience these days with a clash. May I share with you? Please, okay, go on. Yeah, sure. Eu tive eu estou falando dessa coisa da penitência porque esses dias eu também tive uma briga, um problema com uma Mahatma, with Mahatma that I love. And I was so angry. Denize was so angry and pissed. And I wrote
to her. Então eu ficava tão brava, e eu escrevi para ela: eu vou ter que fazer praticramã a tarde inteira por sua causa. E I said that I will have to do praticramã all the evening because of this. E ela disse: eu também. And she said, me too. It was, and she said, I love you. And I said, I'm having so many bad thoughts. I don't want this. I'm telling to Denize, do pratikramana because this is not good. Yeah. And she said, I'm receiving the pratikramana here. It's amazing. I love you. And I said, well, I love you too, because it's so good to say that to a friend that I'm mad with you. Yeah. So let me say in Portuguese, because I mixed everything. O que aconteceu é que eu estava tão brava que eu falei: eu vou ter que fazer pratikramana para você a tarde inteira. E ela falou: eu também. E eu falei: estou com tanto pensamento ruim, que é aquele Hartrajan, e é ruim, eu não quero isso. E então eu vou ter que ficar fazendo pratikramana. E ela falou: eu senti o seu pratikramana aqui, seu pratikramana é muito poderoso, eu te amo. Eu falei: eu também te amo. E aí ficou leve. And it's like magic. É como mágica. It's clean, everything. And going back to the penance, Denize was pissed. And my prajna said, you will do pratikramana because this is not right. Yes, right. Eu estou perguntando se a penitência é isso, porque a Denize estava muito brava. Dizia, faça pratikramana, não está certo. There was a little bit of the Catholic influence coming in, you shall do it, Ok. No. Ele falou que tem uma influência católica aí na hora que eu falei para mim que você tem que fazer. But no, our Pratikramana Mahatmas is based on the foundation of love, you see. Love has begun in the real sense within all of us, you see. Because of that love, the slightest pain is not tolerated, you see. You see, where there is love, there is no pain whatsoever. Então, o Shuddha está dizendo que entre os Mahatmas, onde existir qualquer dor, né, a gente não tolera, a gente imediatamente sente e sabe que é necessário fazer o pratikramana por causa do amor. Yeah, this is love-based, you see. That is why, no matter how badly you or I may be treated, there is not a single trace of abhorrence or dvesh within us. You see, there is natural forgiveness. Yeah, we might, Denize or Shuddha may be upset, but there is that natural forgiveness. You see. Então, não importa qual. No intention to hurt. Yeah, absolutely. Não tem. Yes. Yes, this is... Quer falar então essa última parte que ele falou e você completou? Eu falei que não tem... não falei? Não, falou em inglês com ele. Yes. Ainda não tinha traduzido. Não, que o Shuddha estava dizendo que entre os Mahatmas, por mais que seja algo, uma briga, uma coisa forte que aconteça, não existe nenhuma sinceridade, é totalmente sem intenção de ferir, é totalmente sem a aversão, né? Sem qualquer tipo de ódio ou de verdade, assim, aquilo é algo que é naturalmente perdoado, tem uma naturalidade em perdoar também. And our Madada has said that I have removed all your dvesh, I have removed all your abhorrence, and that is why you can experience this love of the self. You see, that is why you can experience the self. Self is love, you see, love, you see.
Então, o Shuddha diz que Dada disse, eu tirei de vocês toda a aversão, toda a repulsa, todo o ódio, né? E é por isso que a gente pode experimentar o ser verdadeiro, né? Porque o ser significa amor, ser é amor. And you see, we have all entered the heart of Lord Jesus. What was in his heart is what we are experiencing, you see. Então, todos entramos no coração do Senhor Jesus, né? O que ele estava experimentando, né? O que ele estava sentindo. Lord Mahavir, Lord Krishna, Lord Buddha. You see, before the Gnanvidhi, it was all theory. Now it is our experience, you see. Então, antes do Gnanvidhi, era uma teoria, e agora é a nossa experiência, né? Yeah. A gente está no centro do coração de Jesus, de Lord Mahavir, Lord Krishna. Yeah. Now the exact way to increase the experience of that love is this inner penance, you see, that Denize talked about, the inner penance. Okay, so now we come to this inner penance, and after giving this definition, we're going to take a break, okay? So this inner penance... Ok, então o Shuddha disse, para a gente aumentar essa experiência desse amor, é que a gente usa a penitência interior. E aí agora ele vai dar a definição de penitência interior, e daí a gente vai para o intervalo. So what we described so far was outer penance, right? You see, outer penance, people can see it, you see. And outer penance will, if conducted properly, will create merit karma, will bind good karma for next life, you see. So all of these people in the Catholic Church, they are creating good karma for themselves, you see. So that is good. You see, their intentions are good, you see. And many of them are sincere, you see. So this is good. We are not saying anything negative about him, you know. It will improve their relative world in the next life, you see. Então, o Shuddha está dizendo que até agora a gente descreveu essa penitência externa, né, e que se for conduzida da forma adequada, ele vai trazer um karma positivo para as pessoas que são sinceras, como a gente está falando, né, da confissão na Igreja Católica e tudo mais. É bom e vai melhorar, vai criar um karma bom para a vida delas na próxima vida. And you know, this kind of forgiveness, this kind of external steps are not only in the Catholic religion, but it is in all relative religions of the world. You see, it is in Jainism, it is in Hinduism, it is in, they're asking for forgiveness from a higher entity is kind of natural to human beings because they cannot find a clarity in what is happening, you see. Então, esses processos de perdão, né, essas penitências de perdão, elas existem em todas as religiões, né, no cristianismo, assim como no jainismo, no hinduísmo, e são naturais, é uma forma natural, é natural para o ser humano. Yeah. Now, so if there is an external penance, there has to be an internal penance, and the internal penance leads to moksha, gives liberation. You see, any human being who enters into internal penance gets liberated. You see, gets liberated, goes on the path towards liberation. You see. So, então, né, assim como há uma penitência exterior, existe a penitência interior. E a penitência interior, ela te leva à libertação. It is an operation of, it is an internal thing. When somebody says, Denize or Cecilia, you are stupid, get out of here, all right? Now, at that time, there is not the slightest change in the facial expression, you see, and
internally all the heat arises, all the heat. You see, the heat that is arising is energy. Heat is energy, okay? But that heat energy gets absorbed in seeing it and not letting the relative and the real mix. You see, you are the real, you are the Amapura. You don't become Denize, you don't become Cecilia, you don't become Carlos, you don't become, Marcia, you see, and you just see it, you see, and all that energy becomes yours, you see. It did not hit back the other person. It did not leak away and hit him back again and continue the cycle, you see. Então, se alguém hoje chega para a Cecília ou para a Denize e fala assim, Cecília, você é uma estúpida, sai daqui. A expressão facial não vai mudar, internamente vai vir um calor, esse calor é energia, e essa energia ela vai ser naturalmente absorvida pela visão do ser, o ser observar aquilo que está acontecendo. E ao mesmo tempo, então essa energia então ela não se perde sendo jogada em cima do outro, ela fica para você, ela fica com você, ela não vaza, né? Yes, and now that is what the sutra she described, that what she related, is the final step. You see, where you are in that relationship of I'm the knower, I am the knower, and this is being known. I am knowing that this is happening to Denize, you see, Cecilia, Santana, Hoberom. It is happening. That is a very high state, you see. There is not the slightest disturbance within you, you see. But it comes through, how is it going to come? It is going to come through application of Agna 4 initially. You have to apply the Agna 4, you see. Então, naquilo que eu estava descrevendo, né? E aí Shuddha diz também, assim, para essa energia não ir embora, eu não me torno Cecília, apenas vejo. E esse sutra que a Denize tinha lido, que começou, né, a pergunta dela, é justamente esse nível elevado, né? Em que eu sou aquele que conhece, eu estou vendo o que está acontecendo, a coisa está simplesmente acontecendo, e isso vai chegando para nós, até que a gente não sinta não haja nenhuma perturbação real em mim mais. A gente chega com a aplicação da Agna 4. Yeah, you have done something very beautiful. You know you are not at all at fault. There is no reason for you to be blamed, and yet 3 or 4 people or even the whole town may come and blame you, you see. At that time, not to say anything, not to protect Denize, to protect Cecilia, to protect Caio. There now you're entering into what the Lord has taught for 2,500 years, but now it becomes a living experience for you and I. It becomes, so this is how it is, huh? This is how it is. This is how it is. See? Então, o Shuddha está falando assim, imagina que você sabe que você não fez nada de errado, que você fez algo muito bem, tudo certinho, mas 1 ou 2 pessoas dizem que você fez errado, ou mesmo que toda a cidade diga que você fez aquilo errado e te culpe, é você não dizer nada, é você não ter, você está estável, né, no ser. E essa é uma experiência que os senhores, né, o Senhor tem ensinado há 2.500 anos, né, é uma experiência real que hoje a gente também pode sentir. Say Agna 4, as you know, is easy when you know who is the doer. Scientific circumstantial evidence is the doer. Eu sou Amapura, okay? So now you are in the exactness and ready to be in the equanimity, you see, so you don't tell this way, you don't this way, just no matter what happens, now yes, penance, by the way, the Gujarati word for it is thapa.
T-A-P-A, tap, tap, tap. You see, penance will happen for all of us. We all will have to pass through that stage on our path towards final liberation. You see? Sorry, Shuddha, can you just say everything again together now? Yes, lost with the penance. You see, by doing, when no, you but say, what you said just before. yeah, Yes. just before. So Agna 1, when you put Agna 1, 2 or 3, automatically helps you remain in equanimity, you see. And that is the beginning of penance, you see. But all of us will have to go through the varying degrees of penance, you see, inner heat. And externally, if you chose and you react, then you have kind of leaked your penance. You have missed out on your penance, you see. Missed out the opportunity of penance. I'm sorry, I didn't say the same thing, but it's not I'm not speaking. The problem is I keep wondering and trying to understand what you said, and I forget I should translate. I am sorry. I'm sorry. No, it's not your fault at all. It's just that let me try the first part of the Agna. Go slow. Okay, all right. Yeah. Então, o Shuddha estava falando, a gente está na Agna 1, né? No relativo eu sou Cecília, a 2, no real eu sou alma pura, e as coisas estão sendo feitas, né, pelas evidências científicas circunstanciais. Então, eu naturalmente, se eu estivesse nas 3 Agnas, eu consigo entrar em equanimidade com todas as situações que vêm para mim. E é nesse lugar que a gente encontra essa penitência interior. Né? E o que eu entendi dizer assim, que se alguma coisa acaba vazando, naquela história de vem aquele calor, né? Aquela oportunidade de fazer a penitência interior com aquele calor que vem, mas eu acabo vazando alguma coisa, aí eu preciso fazer essa penitência. Essa penitência, ela é importante, ela vai estar lá no nosso caminho até a gente chegar na libertação. Yeah. Is that what you mean, Shuddha? That, yes, exactly. I think I understand Portuguese. Sorry. From Spanish and Portuguese, you are an expert now. Eu falei, tá certo, Shuddha? Ele falou, tá, eu acho que eu entendo português. Yeah, I'm sure you're conveying it beautifully, my dear. This is the Niruma always used to say. He says, Mahatmas are wonderful, but they are kind of weak when it comes to doing penance, you see. A Niruma dizia assim, os Mahatmas são ótimos, mas eles são um pouco fracos na hora que chega a hora de fazer a penitência. If you enter into true penance, inner penance, then you don't have to do pratikraman, because you're watching, you're seeing the hot plate. It's called the hot plate, like in the cooking, in the kitchen you have black plate, the black plate becomes red, you see. You turn on. Shuddha, now I understand. But I did translate something wrong then. So you see, the inner penance we have to do is just being able to see. See, right. To see it, yes. Yeah. So it's not the leaking. When you don't have to do anything. Yeah, no doing. Our penance is our agnas. Our agna is our penance, you see. Entering into agna means you are now in penance mode, you see. As I said, agna is the penance, agna is the religion, agna is everything, you see. And what do you say about leaking? Leaking means your face changes, you become angry, you become passive aggressive, you go to But if you just see it? If you just keep seeing it, then you don't have to do anything. You see, if you keep seeing it, your love will develop. Even though you've just been hurt, you will find that it is replaced with love, you see. You begin to understand that the person who just insulted you is not doing it, you see. He's not the doer. Ok, então assim, tem duas coisas. Uma coisa que eu queria entender que o Shuddha falou no meio de toda essa fala, mas deixa eu explicar uma coisa que eu traduzi errado. Na verdade, essa penitência interior é estar nas 5 agnas. O Dada falou, as agnas são a religião, são a penitência, né? Então, é estar apenas olhando tudo que está transcorrendo no relativo.
Aí eu falei, mas e quando você falou aquela coisa de vazar, aquele calor que ele falou que chega, né? Ele falou, vaza quando você fala alguma coisa ríspida, ou quando o seu rosto, a sua expressão facial muda e mostra que você está, né, tem uma reação. Eu falei, mas e se eu continuar só vendo isso, né? Ele falou, não, aí você está nessa penitência e você vai perceber que aquela reação que está ali, ela vai vir pelo entendimento da visão real, ela vai ser substituída por amor. Você vai ver esse amor surgindo ali naquele lugar onde alguém estava te ofendendo, estava te insultando. Yeah, those of you who cook on electric cooktops, not on gas cooktops, you'll see that when you turn on the electricity, initially it looks black only, but then you put your finger on top of it, you feel it's getting warm, but the color hasn't changed, you see. And then after a while, it'll become absolutely red hot. And then when you turn off the electricity, it'll take some time before it comes back to normal, you see. And that is how it is with our antakaran too, with our inner workings. Somebody insults you and says, "You stupid, get out." Okay, now he has turned on the switch, but this thing will take its own time before it comes to baseline, you see. Comes to baseline. Mm-hmm. And from the beginning till the end, you have to remain the knower of it all, the seer. You have to see it first before you can know it, you see. See and then know. Então, o Shuddha está fazendo uma comparação com o fogão, né, os queimadores dos fogões elétricos, né? Quando você liga, acende, inicialmente ele começa a aquecer, mas ele continua pretinho, assim, ele não mostra, né, a cor não muda. Com o tempo começa a ficar mais quente, ele vai ficando vermelho, né? E daí mesmo depois que você desliga, você precisa de um tempo para ele voltar à cor original preto e esfriar. Então ele comparou isso com como a gente reage. Alguma coisa aconteceu, alguém me ofendeu a Cecília. Aí imediatamente Cecília já responde de volta, ou seja, ligou o acendedor, acendeu lá o queimador. Então aquilo, até ele chegar naquele pico e depois voltar para o estágio inicial, vai ter um tempo. Mas se você se mantiver vendo, né, e a partir de ver aquele que sabe, que está conhecedor, né, aquele que vê e aquele que conhece aquilo, você está bem. Yeah, you see, this is I'm taking you a little higher, but this is a subtle difference. You have to see it. You see, if you can't know it. Knowing comes later. You have to see it. To see, so you're remaining in the present. The only way you can remain in the present, is you lift. If you are graced, you come into the Agna and you say, yes, so I'm a Pura, I am the pure soul. Shuddha is upset now, you see, or Cecilia is upset, you see, it's happening. And, and never enter into it saying, oh, it's happening to me. That means you're touching the hot plate. Then you get burnt, you see. So you just keep seeing, you see, he's upset, you're right, all right. And just keep seeing. To see what is happening is very beautiful. That means you are in the present. Whereas to know is, he did this, how dare he do this? Already the insult has happened and that person is gone, but you're still kind of in the past, you see. You're not in the present. Yes, Shuddha. O Shuddha está dizendo assim, na verdade, esse momento a gente está vendo, a gente vê, né? Aí, o conhecer ou saber, ele vem um pouco depois. E vendo, a gente está no presente, no momento presente vendo. Então, a Cecília está irritada, a Cecília ficou chateada, a pessoa falou aquilo. E então a Cecília está chateada, ela ainda está chateada, estou vendo, ela está chateada. Fica vendo aquilo que está apenas vendo. Então, com essa graça que a gente tem de estar na Agna, né, a gente está no presente e aquilo acaba.
E se você entra, está acontecendo comigo, eu tô chateada, a pessoa fez isso para mim, daí eu percebo que quando acabou tudo, eu fico pensando, ele disse aquilo para mim, e agora aquilo volta, eu vou para o passado, aí eu sei que eu não estava no presente, na verdade, eu não estava vendo. Quando eu estou vendo, aquilo passa, acabou no presente. This might not be the exact analogy, but let me give you an example. Like if there's a mother and a child kind of walking in a park, and all of a sudden the child gets hurt by somebody, accidentally, you see. Now, the true mother will not be too much worried about, who did this, why did you do it, etc., etc. The first thing the mother will do is to hold the child in the lap, you see, and try to comfort the child. Try to comfort the child first. Her attention will not be diverted too much. Other people will handle who hurt, etc., you see. But the first thing she does is to attend to the child, you see. And there is a child within all of us which is very sensitive. I'm sorry, go on. Go on. Então, o Shuddha está dizendo que ele ia fazer uma analogia que não é tão exata, mas para dar uma ideia para nós. Então, imagina, tem uma mãe e uma criança num parque, aí a criança de repente se machuca. A mãe verdadeira, ela vai, antes de qualquer outra coisa, ela vai abraçar a criança, vai reconfortar a criança, até a criança se acalmar e ver o que a criança está precisando, e não vai se preocupar. E aí, o que foi? Quem que fez? Por que fez? Pode ser que no momento outras pessoas se ocupem de ver o que aconteceu e quem que fez. So in this way, you see, you are the Lord, you are the Father, you can say whatever you want to say, you are the mother, the ultimate mother, as the Amapura, you see, and you just at that time when Cecilia is hurt as a child, or Denize is hurt, you are there with all your energies, you see, and that is the energy that is within you. It's not going to come from outside. So you don't need to go and seek consolation and complain about this to anyone. First, just see. Just be there for the one who is hurt, you see? Be there. Então, dentro de nós tem uma criança em cada um de nós, né? Nosso arquivo número 1. Então, você é a mãe, você é o pai, como o ser. Então, primeira coisa, você vai usar todas as suas energias para confortar a Cecília, para confortar a Denize, o Shuddha. Essas energias vêm de dentro de você, elas não vêm de fora. We are the ocean of bliss, you see, and we are not using our energies. When this little disturbances happen, people do this to you, people do this to you, we just kind of play the old game again. We no more, you see, now we are in a different space altogether. Então, a gente está dentro de nós somos, né, um oceano, estamos em um oceano de bem-aventurança. Então, a gente não precisa mais entrar naquele jogo de que, isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu, aquela pessoa fez isso comigo, e ficar na reclamação. So, shall we take a 5 minutes break and then we come back and take some questions? All right, my dear? Huh? Yeah? Okay. Então, a gente pode fazer um intervalinho de 5 minutos e já voltamos. All right. Okay. Okay. Tá difícil hoje, hein? Profundo, né? Mas é que tem horas também, se ele não vai pra frente, eu não entendo direito o que ele quer falar, entendeu? É que teve uma hora que ele aquela hora, ele fala meio de duas coisas separadas, aí eu fiquei confusa mesmo, porque ele começou a falar de uma coisa e eu não entendi a conexão. Quando eu entendo, às vezes posso até perder, mas quando ele retoma, eu entendo, mas tá bonita, né? Muito bonita essa pergunta, né? Tem muito... Eu falei que eu ia ocupar um monte dessa... mas eu acho super bom isso, porque, né, aparece muito essa palavra e a gente tem uma compreensão mais clara do que é. Muito dessa palavra. Eu acho que é um pouco, de uma certa forma, ele quer dizer que é isso que a gente conhece, só que não muito mais. E muito mais. Tem uma televisão ligada.
Foi numa televisão. Acho que ele abriu o microfone de todo mundo. Ele vai. Uma das fascinantes sites assim, maravilhosos que eu tive na tua formação, que é o meu coach. Sim, tá todo mundo aberto. A gente precisa explicar para ele que na hora do intervalo, muita gente sai da sala e vai, e às vezes está assistindo. Vamos aproveitar, gente, também tomar uma lista. Esse é um lindo que as pessoas precisam pra caramba. É verdade, um bom fechamento no início. Porque faz muito sentido, porque é um dos conteúdos que você na formação, que eu estou levando para minha formação, que agora eu chamo psicologismo. Fala para as pessoas o que é esses fechamentos de 7 anos, idade, né? Que eu acho que vai dar aquele estalo para muitas pessoas que estão aqui. Deixa eu só mostrar. Yes, okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha. Yeah, you see, this is, in fact, the other beautiful definition of the adit or the invisible penance. Invisible penance is in the fourth arti. Is in the fourth arti of Dada. In the fourth arti, you see, fourth arti of Dada. You know, like with the words are Chauthi arti dadani adit tap kare Dada adit tap kare Gnan agnan bhinna bhedi
Swacharitra lahe Jaya Dada Bhagavan. You know that one? You see? Yes. You see, now if you go... Ele está falando que essa penitência visível está no quarto arte do Dada. E a gente ouve, ele cantou esse pedacinho, é lindo. It's so beautiful, this art. It's, and he says, Gnan Agnan Bhinna Bedi. It keeps the ignorance separate from knowledge, you see. So Amapura and everything else is related to ignorance, you see. So it keeps it separate, you see. And by keeping it separate, the real... separated. Yeah, but no. By doing the fourth arti of Dada, you are entering into, you are giving respect to this invisible penance, you see, which is to be done, you see. You know, anybody who does, you know, like it is a one way of saying that the fourth arti is fourth agna, you see. I was mute. Sorry, Shuddha. Oh, sorry. Right. Yeah. No, I wasn't understanding why I wasn't speaking about it. Good. Yes. Eu estava no mudo e aí eu não percebi que o Shuddha não tinha visto também. O Shuddha está falando, né, e a Denize, como a Denize falou, desse quarto arte, e que esse quarto arte e de Dada, ele está prestando uma homenagem para essa penitência interior, né? So Maria, if you can find that translation of the fourth arti from your Charanvidhi, you can put it in Portuguese here, you see, my dear. I can read it. Right. You go ahead, read it, but Maria will put it in the chat also. Ok. Então, esse quarto arte diz assim: o quarto arati de Dada nos energiza para a penitência interior e invisível. Isto mantém o conhecimento separado da ignorância e assim aumenta a experiência do ser. See? So now, Denize, did you get it exactly in terms of the penance? You see the meaning of the word penance. Our penance is totally different from the penance or the penitence of the world, you see. Our penance is totally different. Então, aqui está a resposta para a Denize, né, com relação à penitência. A nossa penitência, ela é totalmente diferente da penitência para as pessoas que estão aí, né, no mundo. Essa que separa o conhecimento, o Gnan, eu sou alma pura, da ignorância. And you see the opportunity for penance for Mahatmas is continuous. You see, you go to somebody's home and you get a room that you do not particularly like, or the bed, you know, is hard, or the pillow is not right. All right, so, you know, it's just penance. You see, just go sleep. You see, you take it inside, you know, you don't complain. If it's away, you can ask for the pillow, but if it's not there, okay, all right, that's fine, you know. Então, a gente está sempre a gente tem oportunidades, continuamente tem oportunidade de fazer a penitência. Então, imagina que a gente vai para a casa de alguém, vai dormir, vai ficar naquela casa, aí chega no quarto, tem a cama, aí está sem travesseiro. A gente pode até pedir o travesseiro, né? A cama está um pouco dura, porque a gente está acostumado, tá? Mas também, se não tiver travesseiro, a gente se ajusta, né? Our Dada Niruma went through lots of such penance, you see. They were not necessarily royally treated like we see our Gnani being treated nowadays, you know. Yes, everything is there for the Gnani, you see. Dada had to go from one city to the other, maybe in trains, and in cars that would break down, you know, that, you know, no air conditioning in the car, you know, sit tight, you know, all of those things. So that's então, o Shuddha diz que para Dadashri, para Niruma, eles tiveram muitas vezes que passar por situações assim. Hoje a gente vê o nosso Gnani, ele tem muitas pessoas ao redor dele que tratam, ele está sempre mais confortável, mas Dada, ele muitas vezes viajava de trem, carros que às vezes se quebravam no meio da estrada, às vezes né, todo apertadinho, e muitas vezes ele passou por essa para dar o satsang. Yeah, so okay, so let us take, if there are any questions, let's take some questions.
Então vamos ver se tem perguntas. Tem, Dede? Pergunta aí no chat? Ou alguém quer perguntar, quer levantar a mão? Okay, if no questions, we move onwards. We move forward. Okay, so Cecilia. I believe there is Marcia raised her hand. Marcia, who is with the hand? Who speak up? Márcia, pode. Marcia? Tira o seu microfone do mudo, Márcia. Marcia? Where is she? I'm looking for her. Narlus, Maria. I can't Márcia, she was here. Oi? A Márcia tem que tirar do mute para ela falar. Então, ela estava nesse minuto com vídeo. Now she doesn't have a video, I'm not sure why. Okay, so, all right, that's fine. Vídeo sim. Tá com vídeo? Eu que não estou vendo, então. Veja a página 2. Ah lá, ela está fazendo assim com a mão. Okay. Tem duas Márcias. All right. Okay. All right. So. Marcia. And there she is, Marcia. I see unmute. Marcia, she's muted. I see her, but she's muted. Okay. All right. Marcia, você consegue tirar do mudo? Okay. Can you unmute her, Shuddha? I can't. It's for some reason. No. Oh, there's Francisco, but no. Marcia, I cannot unmute. I cannot unmute her for some reason. Marcia, o Shuddha não está conseguindo tirar você do mudo. Você consegue? So like all the controls don't work for some people, depending on if they're on tablets or iPhones or things like that, right? Então o Shuddha está dizendo que esses controles que ele tem aqui, às vezes, dependendo do iPhone. Oi, Marcia. Agora, para mim, apareceu o rostinho dela. Now I can see. Marcia, you want to say something? Marcia, você conseguiu sair do mudo, Marcia? Vê se eu saí. Saí? Saiu! Nossa, congelou aqui. O negócio é o seguinte, gente, que eu queria perguntar. Se com o tempo a gente vai fazendo o charan, e se o charan vidi, a gente deve fazer pro resto da vida? Seria assim? Ou se com o tempo aquilo vai ficando tão internalizado que você já não faz mais todos os dias? Entendeu? Shuddha, I would like to ask you about the Sharan Vidi. As the time passes by, that we incorporate in ourselves the concepts of Dada, the 5 agnas, do we stop doing the Sharan Vidi every day? How long is it necessary to do it, the Sharan Vidi? It's like as you getting into the agnas, the concept of that in ourselves, we kind of feel it, but you feel the words, but you don't need to read the words like that much anymore. Does it happen? Yes, it happens. Yes, it happens. I know what you're saying. Ok. Então ele disse que sim, acontece isso de com o tempo. O Mahatma já fez tantas vezes o Sharan Vidi e os conceitos de Dada, entendeu, internalizou aquilo, que a pessoa só sentia aquelas palavras e não precisar recitá-las, continua para sempre. Yeah, yes, you see, it's it's like everything else. You don't have to say, I'm pure soul, because you are the pure soul. É como tudo mais. Você não precisa dizer, eu sou alma pura, porque você é alma pura. Yeah, but you see, in the initial phases after the Gnani Vidi, it is a good idea to get into the rhythm of the Charan Vidi. But if you feel you have to do the Charan Vidi, then you are defeating the purpose of the Charan Vidi. You should dream, if you feel like I have to do the Charan Vidi now, you see. So then you're into the doership of the Charan Vidi, okay?
Então, o Shuddha diz que nas fases iniciais do Gnan é recomendável que que a gente faça todos os dias, sim, a leitura do Charan Vidhi. Agora a gente precisa ficar atentos, se a gente começa a sentir assim, eu tenho que fazer o Charan Vidhi, a gente está entrando no senso de fazedor do Charan Vidhi, né? Do fazedor que está recitando, eu estou recitando o Charan Vidhi. E aí a gente trai o propósito do Charan Vidhi. So, the Charan Vidhi is there for the idle mind. You see, in other words, when because you and I know when the mind is idle, it enters into wrong things, you see. Então, ele está dizendo que o Charan Vidhi está ali para a mente que está ociosa, né? Então a gente sabe, se a mente está muito ociosa, ela começa a entrar em outras coisas, né? So then, if it's there, it is a good thing to tell Marcia, okay, now you're going in different directions. Okay, pick up the book of Dada's Charan Vidhi and feel the love in it. Feel então, the se você percebe esse movimento, né? Você pode falar para a Márcia, falar assim, Márcia, então, está começando esse movimento que vai para lá e para cá, então pega lá o seu Charan Vidhi, vamos ler um pouco, sinta o amor. Don't force her to do anything, you see. Just let her feel the beauty of it. When she feels the energy of some of those beautiful sentences, especially the real and the relative sentences, Charan Vidhi, then again you're automatically back into Dada, you see. So in answer to your question, it's a good idea to kind of have the Charan Vidhi around and at least try to kind of lead Marcia to it at least once a day. And then after a while, it will become automatic within you. You will know the words, you see. You will know the words. Then if you know the words, you don't need the book, you see. You can just start with... Okay, let me try. Sorry. Okay. Yeah. Então ele está dizendo, não force, né? Não force a Márcia a ler o Charan Vidhi, mas permita que ela veja a beleza das palavras e como essa a energia que vem das palavras que estão no Charan Vidhi. E voltar, né? E quando precisar voltar para Dada e até o Charan Vidhi, mantenha o Charan Vidhi próximo, perto de você, para você poder voltar para esse lugar, pelo menos uma vez por dia. E depois de um tempo você já vai saber as palavras. Se você sabe as palavras, você não precisa do livro. There are certain parts of the Charan Vidhi, they are absolutely beautiful. They are final sentences of who you are, you see. They are all in the middle section of the Charan Vidhi, you see. And that you need to know in and out, you see. You need to know so beautifully so that automatically when something, during the day, these sentences will arise from within you, you see. Automatically. It doesn't have to be all those sentences, just one or two or three, you see? And, they just kind of lift you up. Então, ele diz que não precisa ser tudo, mas, por exemplo, algumas partes, principalmente algumas partes no meio do Charan Vidhi, são sentenças que no seu dia, de repente você está vivendo alguma situação e só de você relembrar, né, algumas sentenças, isso te eleva no seu dia. Yeah, and so I hope this answers your question, but don't ask this question. Thank you so much. Don't tell what you received from Shuddha to the Gnani, because his approach is, yes, you have to read the Charan Vidhi. Ele falou assim, mas também não receba assim tão facilmente as palavras do Shuddha aqui, porque o conselho do Gnani é que a gente faça. Sim, você deve fazer o Charan Vidhi todos os dias. So this answer is tailored to you only because I know where you're coming from, you see. But your approach should be to tell Marcia, it's good for you. It's good for you. Keep it in your pocket. Keep it in your purse.
You're waiting in the doctor's office and you don't know what to do. Instead of picking up a magazine that's lying there, open up the Charan Vidhi, you see. You're waiting at a parking lot, open up the Charan Vidhi, and you're with your Lord, who you are, Então, Shuddha disse, eu disse isso para você porque eu te conheço, eu sei de onde você vem, mas de qualquer forma mantenha o livrinho do Charan Vidhi com você na bolsa. Se você vai esperar em algum lugar, na sala do médico, em vez de abrir uma revista, lê algumas dessas palavras que te trazem de volta a quem você é, mas você sabe quem você é. Because the nature of our intellect is such that it always says, "Oh, I know it now. I know it. You see, and that is wrong. And the intellect will say, "I know," and you should say, "Shut up." What do you know? I am the one who is suffering when conflicts happen. So I need to pay more attention. I know you know, but I don't know. You see, so you can tell the intellect, "I know you know, but I really do not know." Ele falou, o intelecto vai chegar uma hora que vai dizer assim, não, eu já sei tudo. Aí você fala assim, eu sei que você sabe, mas eu realmente não sei ainda, eu preciso ainda ler essas palavras. Because if I really knew it, then I would be absolutely free from all of these effects that happen to Shuddha and to Denize and to Marcia, you see, So I still, therefore, I need this help, you see. Então, porque se eu realmente soubesse, eu já estaria totalmente livre de todos esses efeitos que puxam a Cecilia, a Marcia para cá, o Shuddha para lá, né? E então eu sei que eu ainda preciso. Okay, my dear, so the Charan Vidhi is special, and human beings like to have something substantial, you see. We have been given that which cannot be put into words, and yet we have something in words about it. That is our Charan Vidhi. It is so precious, you see. Yeah, it is. Thank you, Shuddha. Jai Sachidananda. Então, os seres humanos gostam e precisam daquilo que é verdadeiro, substancial, né? E embora a gente tenha recebido algo que não é possível expressar em palavras, a gente tem as palavras no Charan Vidhi para nos inspirar. Yeah, what we're going to. So as we conclude, is there any other question? I don't think there is any. So what we do, we will conclude our satsang today by our dear Naiva singing the Tri Mantra one more time, all right? Because we missed her recording, so let's have her sing. Okay? Então a gente não tem mais perguntas, nós vamos finalizar a nossa satsang com a Neiva lendo novamente, cantando novamente o Trimantra, porque não ficou gravado. And then after Neiva is done, Marli will recite the prayer to the pure soul. Yeah? E assim que a Neiva terminar, Marli vai recitar a oração para a alma pura. Ok, Shuddhatma. As 3 vezes, olá. The three mantra. The Tri Mantra 3 times? Yeah, whatever. If you feel like it 3 times, if you want to do 1 time, I leave it to you. Ele disse que você decide, Neiva, se você quer cantar uma vez ou as 3 vezes. Ok. Namu Vitragai, Namu Ariantanam, Namu Sirtanam, Namu Ayariana, Namu Vasayana, Namu Loe Sawa Sahuna, Eso Pancha Namu Karo, Sava Pava Panashano, Mangalancha Savesim, Padman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namah Shivaya. De Satchidananda. De Satchidananda.
Jai Satchidananda. Shuddhatma Bhagwan Jai Satchidanand. Thank you. Yeah. All right. Now we go to dear Marli. Obrigada, Neiva. A gente vai para Marli. Querida Marli. Tá no mudo, Marli? Tira do mudo o seu microfone, amor. Let's see. Yeah. Okay. Jai Satchidanand. No, still no sound. Okay. Ainda não tem som. Okay. Será Yeah, well, que o seu okay, now we can hear it, right? I can't. And now? Yes. Yes. Yes? Yes. Ok. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é de Vishuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros, lembrá-los internamente, que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido por esses erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me e conceda-me a energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça para que esse sentimento de separação de ti termine e que eu atinja a união contigo. Possa eu permanecer imerso em ti e em união contigo. Jai Satchidananda. Yeah. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. So with that, we come to the conclusion of our satsang here today. And on this page we have Cecilia, Shuddhatma Bhagwan, Kayo, Jai Satchidanand. We have Marcia, Francisco, Shuddhatma Bhagwan, Lucia, Castrali, Neiva, Andrea, and there are three of them, so let us just spotlight them. There, Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwan. Yes, yeah. And then we have Marianne, Shuddhatma Bhagwan, Jai Satchidanand, Seema, Marlus, Jai Satchidanand, Christina, Lorini, yes, Danilo, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. And then we have some on Needy, and then Riso, Alexandre, Vanya, and another Neiva. And then we go to the first page, acknowledging Alexandre we see now, Jai Satchidanand, yes, Jai Satchidanand, yes. And we go to the first page to do the darshan of the Shuddhatma Bhagwans and the Paramatmas within Maria, Jai Satchidanand. Maria on the left, Shuddha, Denize, Cecilia, Berna, Carlos, Santana, Jai Satchidanand, Hoberom, yes, Jai Satchidanand, Beatrice, Alcenera, Janette, Maria Laidi, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Virginia, Jai Satchidanand, Alessandra, Cecilia, and then we have covered all the others. Huh? So highest namaskars to all of you until we meet again. Yes. Okay. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you so much, Shuddha. Yes. Thank you, my dear. All of you, so both of you. Yes. Have a good night. Good day. Yes. All right.